Following the pronouncement of a relaxed partial lockdown last week, to balance the scales between protecting the lives of a Maswati and ensuring access to the basic necessities of life in the wake of the devastating effects of COVID-19, new information has emerged showing that positive cases have almost doubled from 16 to 31. Currently, a total of 1,051 COVID-19 tests have been conducted in the Kingdom, with 31 testing positive, of which 20 are on treatment, 10 recovered, and 1 death. More than 62,000 people have been screened for COVID-19 countrywide. Over the week of the extended partial lockdown, we have observed with concern that complacency among the populace is creeping in, and an increasing number of people around the country are now casual and lack vigilance in preventing the transmission of the virus. The level of compliance to the measures which are aimed at curtailing the rapid spread of COVID-19 has dramatically dropped. The number of people leaving their homes and places of residence for non-essential services has spiked up, potentially exposing themselves and others to COVID-19. It has almost become business as usual in our cities, towns, and communities, yet the partial lockdown measures are still in force. Our health system cannot withstand an upsurge of infections in this kingdom, and neither are our resources adequate to manage an uncontrollable transmission of the virus. It is for these reasons that, after wide consultations, government has taken the decision to remove the relaxed measures of the partial lockdown with effect from Friday, the 24th of April, 2020. Therefore, the following will apply. In line with the COVID-19 regulations, the Ministry of Commerce, Industry and Trade will issue revised guidelines regarding certain business operations. Guidelines of the relaxed operation of public transport are removed. A new set of transport guidelines will be announced by the Minister of Public Works and Transport. All the measures effected at the start of the partial lockdown on March 27th continue to be in full force. These include non-essential travel between communities, towns, cities, and regions is strictly prohibited for all citizens. All public and private gatherings exceeding 20 or more people are prohibited. Citizens and residents returning home from abroad will be quarantined for 14 days. Visitation to hospitals is restricted. Workers in non-essential services should work from home. Our security forces will be vigilant in enforcing compliance to these preventative measures to help the country buy more time to strengthen our response and capacity to flatten the curve. Government has taken lessons from the experiences of other countries across the world.
to deal with this unprecedented time in our history. We are all learning on the go, and as a result, now and again, government will review these measures to adjust to the situation on the ground at any particular time. We are aware of the negative effects of COVID-19, hence we will adapt and respond effectively to preserve the lives of all eMaswati. We all have to take full responsibility of our lives and that of our families, communities, and the country. I appeal to parents to lead by example and stay at home. No child, and certainly no adult, should roam out of the precinct of their home for any reason beyond seeking food or medical attention. While necessary, the partial lockdown has come with consequences for our economy and more particularly for the most vulnerable of our society. For some eMaswati who were already struggling to have a frequent supply of food, this calamity has exacerbated their daily struggles for adequate meals. Over the next 2 weeks, government will implement the following interventions. Provide food assistance to the most vulnerable of our society that have been adversely affected by COVID-19 pandemic. The food assistance will benefit over 300,000 individuals from 63,000 households across all 4 regions of the kingdom. Government will ensure availability of face masks to minimize the spread of the virus. We will increase the number of ventilators available in the kingdom to assist COVID-19 positive cases. Over 1,000 scanners will be made available to help upscale the screening process. Government will intensify screening and testing for COVID-19 symptoms. Intensify contact tracing as an important element of identifying potential cases in order to curb the spread of the virus. Increase provision of personal protective equipment for health workers. We are cognizant of the shortage of PPEs due to limited international supply. Government is intensifying the processes of sourcing PPEs and has encouraged local suppliers to produce some of this equipment. The water, sanitation and hygiene sector is also supporting interventions to rehabilitate non-functional water points and expand reticulated schemes. While we recognize the emergency, the approach is sensitive to sustainable approaches to ensure that benefits last beyond the emergency and COVID-19 response. Government remains firm and committed to addressing the health and economic challenges of COVID-19 to protect the lives and livelihoods of eMaswati. The following steps are underway. Government is working on an economic response plan post-COVID-19. Government is in the process of getting loans from various international banks towards COVID-19. The electronic payment of the elderly grant is progressing well. The central bank has reduced the repo rate by a further 100 basis points. This reduction allows businesses to get loans at lower interest rates and leaves more money in the pockets of consumers and businesses. We are working on increasing the number of ICU beds for a possible increase in the number of people requiring admission. Government is determined to pursue relevant and practical avenues to dampen the economic and social impact of the partial lockdown in the midst of the pandemic. The Ministry of Health continues to study the spread and effects of the novel virus across the country. We now know from recent studies that a significant portion of individuals with COVID-19 lack symptoms
and that even those who eventually develop symptoms can transmit the virus to others before showing symptoms. This means that the virus can spread between people interacting in close proximity. For example, speaking, coughing, or sneezing, even those people are not exhibiting, even though they are not exhibiting symptoms. In light of this new evidence, government recommends wearing mask or cloth face coverings in public settings where other social distancing measures are difficult to maintain, especially in areas of significant community-based transmission. It is of critical importance to emphasize that maintaining social distancing remains important to slowing the spread of the virus. The Minister of Health is additionally advising the use of simple cloth face coverings to slow the spread of the virus and help people who may have the virus and do not know it from transmitting to others. Cloth face coverings fashioned from household items or made at home from the common materials at low cost can be used as an additional voluntary public health measure. The cloth face coverings or masks recommended are not surgical masks or N95 respirators. Those are critical supplies that must continue to be reserved for healthcare workers and other medical first responders. My gratitude goes to our frontline staff, the health workers who are leading the charge in the fight against this virus. We acknowledge the dedication and commitment for which they have taken this task in their stride under trying and demanding circumstances. May I, on behalf of His Majesty's government, pass our sincere gratitude and appreciation for their devotion to a noble cause. Our appreciation is also extended to all workers in essential services who continue to risk their lives to keep our economy and livelihoods safe and enduring. I can never overemphasize the importance of maintaining good hygiene to fight this virus. By following the precautionary guidelines as provided by the Ministry of Health and the World Health Organization, we will win this war. These include washing hands regularly with the water, running water and soap, and using sanitizers in the absence of water. Stop shaking hands and use non-touch methods of greeting. Maintain a distance of 1 meter from each other at all times. Avoid touching your face, your mouth, your nose, your eyes, and cover coughs and sneezes. All high-touch surfaces in our home environment or in businesses must be disinfected regularly. Keep your distance from people showing flu-like symptoms. If you experience flu-like symptoms, visit your nearest health center facility or call the Emergency Medical Services toll-free line 977. The public can also call the emergency toll-free line 112 for COVID-19 related emergency inquiries and for reporting incidences related to the response and interventions of the virus. Let us all take full personal responsibility for having lives by staying at home and following all prevention measures. Medical experts have given us a scenario that shows that we are on a precarious trajectory if we do not make the essential adjustments. Our action now as individuals and as a collective will determine our future as a country in the battle against this dreaded virus. We would like to take this opportunity to also thank His Majesty and their Majesties for the continued guidance and support to government and the entire nation in the fight against COVID-19. We are deeply appreciative of their counsel continuously in ensuring that our country is safe, our people are safe going forward. Thank you.
bekunene kulandzela evikini leliphelile lapho khona sethulile siveni kucegisa lokutsite ikakhulu kutemabhizinisi lapho uhulumende bekazama abuka simo semnotho netempilo bekunene kwekuthi simo sibuyiswe sibo lapho sifanele khona sekufike ke lokusha lesikubonile singihulumende wembube yemhlaba lo sekwente ukuthi siphinze sisibukete lesimo njengoba nje itolo labo labatholekele banawo loligciwane bese befika esibalweni lesi31 kanzi evini phambilini bebalishumi nesithupha shothi seyikhulile lenombolo ku16 kuya ku31 secishe iphinzekile bekunene singabika ke esiveni kwekuthi labo leseba testiwe sebahloliwe ukuthi banawo yini lomkhuhlane sebayafika enkhulungwaneni namashumi lasihlanu nakunye 1051 labo labatestiwe kwatholakala ke laba mashumi lamathathu nakunye labe lasebanawo lomkhuhlane bekunene laba mashumi lamabili ke kulabo baselashwa basesibhedlela bese kuthi labalishumi sebavele baphilile basemakhaya munye ke losishile emhlabeni kuqhubeka ke nemsebenzi litiko letempilo selihlole labangu 62,000 webantu eveni solo nje sicalile silwa nawo lomkhuhlane bekunene asisho ke ukuthi kusukela evikini leliphelile kuze kuba nginamuhla hulumende ubona ungazuthi sive asisakuthatheli etulu lokhu lomkhuhlane lona sesibona ngathi sekukhona ukudzebesela lo sekuphakeme kakhulu la kulweni nalomkhuhlane bekunene bantu sebabonakala ungathi impilo seyiphinze ibuyele njengoba injalo kanti phela lomkhuhlane siyawubona lokuthi uyaqhubeka uyakhula ngemandla eveni sithi ke bekunene asithathe lelithuba lekuthi sigcizelele siveni ukuthi bantu abahlale emakhaya uma ngabe kude lodzinga kuya kuko vele uhlale ekhaya nemndeni wakho nebantu bakho ningabi solo niphumela ngaphandle niyothinzana nalabanye bantu ngoba lomkhuhlane usaqhubeka ngemandla bekunene njengoba nje sesivedile ukuthi tinombolo sedivele tikhulile litiko ke letempilo liyaveta ukuthi uma ubuka lesimo nje salo lelitiko ubuka netakhiwo tetempilo eveni atisito leticine kakhulu ukuthi uma kunganza kakhulu kube nebantu abadzinga ukuthi baye etibhedlela babe baningi singete sakhona bekunene ukuthi labantu sibagcine kahle etibhedlela bathole kulashwa kahle kungako ke sigcizelela ukuthi bantu abahlala emakhaya ngoba leligciwane lita ngemandla bekunene asifisi ukuthi lanze kakhulu bese abantu labaningi sebayagula ngalo leligciwane bekunene ngaloko ke hulumende ubese abuka sonke lesimo lesi aphinze futhi athathisa nasemabandleni lamaningi bekunene sithi ke asibike lokuthi kunana nati tinhlangothi lesi sithi setitawuqhubeka bekunene litiko letemsebenzi lomkhulu i-Ministry of Commerce, Industry and Trade nelitiko laka Public Works and Transport lamatiko lawa atabe ethula indlela lo sekta kusetshenzwa ngayo emva kube evikini leliphelile bethulile siveni ukuthi letinhlangothi leti titawusebenza kanjani konke lokhu bekunene kwentelwa ukuthi
live lilwe kangcono nalomkhuhlane. Lokunye ke bekunene lokutawendeka ngoba sithi le partial lockdown noma lo hlelo lolwethulwa nguhulumende ngekuthunywa silo semhlaba lokuthi lokuthite kufuna kumiswe bantu bahlala emakhaya sithi ke luyaqhubeka ngalokuphelele lokho kude lokushintshile bekunene lesikugqizelelako ukuthi bantu abahlala emakhaya kungabi nekuhamba kusuka emadolobheni kuya kulamanye netifunza usuke esifundzeni leside uye kulesinye vele lokho sithi akume bekunene kuze kuthi kuhamba kwebantu kunciphe kakhulu nemihlangano ke lengetulu kwebantu abamashumi lamabili nayo solo bekunene ayikavumeleki ukuthi yendeke nalabe bangekho eveni lababuyako kufanele ukuthi bahlale enzaweni letsite emalanga lalishumi nakunye bahleti kuleyo ndzawo leyo bangathinzani nalabanye bantu nekuvakashela ke tibhedlela bekunene vele kuncishiphisiwe ukuthi bantu abakhutsatwa ukuthi baye etibhedlela nalabo ke laba sebenta emisebentini noma ke tinkapanini lesitibita ukuthi manani essential services letingasimcoka kakhulu ekuqiniseni umnotho nabo sithi abasebentele emakhaya bekunene betemthetho ke nabo batawukhulisa baqinise indlela labasita ngayo live ekutheni bantu baqhubeke balandzele lemigomo lebekiwe nguhulumende live ke lakangwane liyaqhubeka nekufunza kulamanye mave ngoba lo mkhuhlane lona uqukethe umhlaba wonke siyabuka nathi silive lakangwane ukuthi kwentekani kulamave lamaningi bese ke siyafunza lokho lesingakufunza bekunene singasho ke lokuthi lo mkhuhlane lona vele uyaguquguquka onke malanga kungako nje nemasu ethu lesiwasebenzisa kufuna sibuke ukuthi siyaguquka lokunye bekunene vele kutawendeka ukuthi sithathe itinqumo letitsite uma sibona ukuthi sekwendeka lokuthite sitishinje letinqumo bekunene kuze kuthi sive semaswati sitophepha singahlaselwa ngilomkhuhlane bantu labaningi bagule size silahlekelwe bantu ngendlela lengafanele bekunene sithi ke emaswati liswati ngalinye alivele bekunene lento esiqiniseko lekuthi liyadivikela lona liphindze livikela nalabanye sihloniphe lokhu lokubekwe nguhulumende nebatali basite bantwana baphindze batisite nabo bekunene ukuthi lenzaba lena lesikhuluma ngayo yindzaba yethu sonke emimangweni sicela ukuthi bobabe tikhulu nalabo labasebentako ngetigaba letehlukene sivele silishumayele lelivangeli lokuthi akuhlalwe emakhaya bekunene sithi ke asiphindze sengete kokuthi uhulumende lakubukile noma ke luhlelo lolusha latalwethula esiveni lotawuqala masinyane ukuthi uhulumende sowubuke kusita bantu labangetulu kwetinkulungwane letintsathu more than 300,000 labaphuma emakhaya langu-63,000 bekunene kuto totine tifundza telive lakangwane kubasita ngendzaba yekudla bekunene kubukiwe ke lapha ngulabo labadzinge kakhulu naloku ke hulumende latakukhona ngemandla nangema resources lanawo bekunene sitawuphindze sende nesiqiniseko kusebenzisana netingondo tehlukene iprivate sector hulumende utawenda isiqiniseko sekuthi lama face mask lawa bekunene lafana nalawa ukuthi abe khona ngoba sikhutsata ukuthi kunciphisa kwanza kwalomkhuhlane onke emaswati siyawakhutsata ukuthi akayifake le face mask nakaphume emakhaya nekokuthi ke bekunene sigcizelela ukuthi bantu bangabolekani lama mask ngoba indlela lelula ukuthi bantu bathathelwane lomkhuhlane bekunene uhulumende ke ulungisela nekukhulisa inombolo
yemishini letawusita abantu ngekuphefumula edibhedlela ventilators bekunene nekwekuthi ke lokuhlola i-temperature yomuntu ukuthi umuntu ushisa kanganani ema-scanners nawo sitawakhulisa bekunene ngiwo nje lataba sebenta kusukela nyalo lokuhlola kwebantu vele sekutawukhula ngelizinga lelisetulu kwilitiko letempilo libambisene nayo i-security bekunene itabe vele seyicala umkhankaso ukuthi bantu bahlolwe emigwaqweni nasetindzaweni letehlukene lokunye ke lesitakukhulisa ukuthi laba labathinzene nalaba labatholakala ukuthi banaleligciwane nako lelizinga lekuthi sibahlole bonke labo bantu labo sitalenyusa bekunene lokunye ke lokumcokwa ukuthi letembatho letimcokwa ikakhulu letisetshenziswa ngilaba betempilo tekubavikela ukuthi bangalitholi kalula leligciwane nato bekunene sitawukhulisa lizinga lekuthi sitilethe la event laseswatini kungaba ke kubika bekunene ukuthi letimpahla leti akusilula ukuthi utithole ngoba emavela amaningi ayatidzinga laba labatakhako abasakhoni kwenetisa umhlaba ngato letimpahla leti kungako ke nathi sithi sitawufaka emandla singihulumende ekuthenini sitithole lokuhle ke bekunene lesingakwethula nasesiveni ukuthi sekunetinkampani letikhona la Swatini lesevele ticalile kutakha letimpahla leti khona la eveni Swatini kuyasithokotisa kakhulu singihulumende lokho bekunene lokunye ke lesikugcizelelako hulumende la kusebentako ukuthi ba emanti noma ke leto tempilo nato tiphakame kakhulu sekune luhlelo nje lesihulumende lalucalile lakhona tindzaweni letehlukene kutotonke tifundza telive la khona sekufakwe emathange afakelwa sive ukuthi bakhone kugeza tandla ngoba sikhutsata ukuthi ngaso sonke isikhathi bantu abageze tandla ngensipho nangemanti lahambako konke lokhu kwentelwa ukuthi leligciwane linganzi masinyane bekunene lokunye ke uhulumende laqhubeka nekwenta ukuthi bantu bavikeleke kulomkhuhlane bekunene ngiko ukuthi sesibukile ukuthi uma sowendlulile lomkhuhlane ukuthi temnotho titawuma kanjani sitawufukula kanjani lo mnotho sesiqalile ke kubuketa lokho sengihulumende ukuthi sitawusukumisa kanjani lo mnotho ngoba lesifo lesi lomkhuhlane lona ubhekekile ukuthi ulimate umnotho hayi umnotho wala Swatini kuphela cishe emhlaba wonke vele tinkhomba tiyasho ukuthi my economies noma ke temnotho vele titawehla thine ke sesibukile lokuthi sicalile kubuka emasu ukuthi sitawuvusa njani lo mnotho uhulumende ke ukhulumisana nemabhangi emhlaba latsite ukuthi sikhone kuboleka imali letawusita kuwona lo mkhuhlane bekunene siphinze siyabika nekuthi kuholelwa kwabogogo nabomkhulu kusachubeka kahle ngehlelo lolusha uhulumende lalwethulile nelibhange ke lelikhulu i-Central Bank nayo seyehlisile intengo yemali lokusho ukuthi bantu labasebenzisa emabhange bathethe ema-loans lentengo yale mali seyehlisiwe lokho ke kwethulwe evikini leliphelile lokunye bekunene lesikusebentako singihulumende kukhulisa inombolo yemibhedze ngoba silungiselela ukuthi uma bataba baningi labatawudzinga kuya etibhedlela bakhone ukuthi basitakale bekunene kuleyo kuleto tibhedlela naleto tindzawo tempilo letehlukene bekunene lokunye ke lesingakubika bekunene ukuthi vele leligciwane siyabona lokuthi liyakhula likhula ngemandla bekunene kungako nje sikhutsata ukuthi vele lokugqoka kwalama masks
vele sive asikwende sikhutsate nabomake labathungako netinkampani letehlukene kuthi vele ticale tiwakhe lama mask bekunene kuze kuthi wonke amaswati aqale kuwagqoka lama mask ngoba imask isita ekuthenini ungamtheleli lomunye leligciwane litiko ke letempilo vele lifundzisa kakhulu kuloko bekunene angiphindze ke egameni lembube yemhlaba ngithathe lelithuba bekunene kubonga labo labasebenta kwetempilo bodokotela nabonesi labenda umsebenzi lomuhle kakhulu njengoba sikhuluma nje basita sive bayasinakelela edibhedlela nasemtholampilo sithi bekunene siyabonga kakhulu siyadumisa siyabakhutsata ukuthi abachubeke bende lo msebenzi lomuhle kangaka ngoba bamasotsha lasempini bona ke vele balembili baku frontline sithi nje siyabonga kakhulu umsebenzi lomuhle labawendako bekunene siphinze sicizelele nekuthi sichubeke sigcine tempilo letikahle emakhaya sihlale sihlobile bekunene njengoba nje besolo sikhuluma kwekuthi akugezwe tandla ngaso sonke isikhathi kuphinze abantu bangaqhawulani phindze futhi bangasonzelani bantu lele sikubita ngokuthi social distancing nekwekuthi ke ungathinzi buso ngoba indlela lelula ukuthi lesifo usifake emtimbeni wakho uphindze futhi ungathinzi uhamba uthinza nje uphutsata tindzawo letehlukene bekunene uma ke ubonakala ukuthi udiva ukuthi awudiva kahle ungathi ungena umkhuhlane sheshe uye emtholampilo noma isibhedlela utothola lesitakalo utophindze futhi uhlolwe ukuthi ngabe ute yini leligciwane ngoba uma kusheshe kwatholakala lokhu lusito lusheshe lube khona bese ke soyakhona kusitakala inombolo ke longatishayela uma ngabe ufuna kuva kabanti ngalesifo noma uphathekile inombolo lethi 977 lenye ithi 112 letinombolo leti bekunene awudibhadaleli mawushaya ngelicingo lwakho mawushaya dona nje uyakhona kusheshe usitakale 977 na 112 bekunene sithi asicizelele ukuthi liswati ngalinye alikuthathe lokhu litibuke lona ukuthi litiphephisa njani phindze futhi nalabadutane nalo baphepha njani kuze kuthi sive semaswati sitophepha kulomkhuhlane bekunene ungabuki lomunye umuntu akusiso sikhathi lesi sekuthi singagcekana kuthi kungagcekwa tinhlangothi letithite eveni sesikhathi la khona sibhekeke ukuthi sibumbane khona sisive semaswati silwe nalomkhuhlane ngoba sitawunqoba siyakholwa lokuthi sitawunqoba bekunene betempilo bachubeka nekusi fundzisa nekusiniketa ukuthi uma babuka embili kungahle lomkhuhlane ube simo lesinjani siyaqhubeka ke ukukhulumisana nabo kodwa lokumcoka ukuthi bekunene asihlale emakhaya uma ngabe uya la kumele uye khona uye esitolo noma ke labo labasebenta imisebenzi lefanele lesite yona ingaqhubeka baye emsebentini bekunene ngaphandle kwaloko sikhutsata ukuthi onke amaswati ahlale ekhaya kuze ukuthi atovikela ukuthi lo mkhuhlane uhambe kakhulu eveni ngoba sesivele sibonile lokuthi so ukhona la sesithelela nasodwa lo mkhuhlane kungako ke sithi bekunene emaswati akahlale ekhaya egameni ke lembube egameni lahulumende wembube bekunene sisanza kubonga wona emakhosi emhlaba ngekuchubeka asinikete indlela asikhombe indlela ukuthi kulempi lesibhekene nayo siyilwe kanjani siyabonga kakhulu ukuthi imbube yemhlaba iyachubeka nekusiniketa emasu nekuthi lo mkhuhlane singawunqoba kanjani bekunene sithi siyabonga sisive semaswati kubuholi lobuhle lesibutholako sisive ukuthi
sitawugcina sewunqobile lo mkhuhlane bekunene lokumqokwa nje ukuthi eMaswati akalandzele yonke lemigomo lena lesiyethuliwe eveni ukuthi kulamaviki lamabili letako vele sihlale emakhaya silandzele lemigomo lebekiwe bekunene. Siyabonga.